Good morning students, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Ishwar Meri Suno Tum. Lesson 1, Class 6, Vaani Hindi textbook. So in the last class, we saw the reading of the poem to check our pronunciation. If you have not watched the video, I'll give the link in the description box. You can go and watch the video along with the book and check your pronunciation. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button and do subscribe the channel to support my effort and time. So, Ishwar Meri Suno Tum. Ishwar na God, Meri na ennodadu, Suno na kelu, listen. You listen to me. அப்படின்றது சொல்றாங்க. So, this is written by Krishna Bihari. Krishna Bihari. The activity before this lesson was like 21st century ல என்ன மாதிரிலாம் திங்கிங் இருக்கணும்ன்றது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்கூலில். So, the சின்ன briefோட I'll just start with this lesson explanation. Okay. So, problem solving. समस्या का समाधान எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு சமாதான சொல்யூஷன் எடுக்கிறதுன்றது 21st century kids has to know that okay we have to communicate and collaborate nicely. So சஞ்சார் एवं सहभागिता. So collaborate எப்படி மத்தவங்க கிட்ட collaborate பண்ணனும், எப்படி நம்ம communicate பண்ணனும், these are the skills which the kids has to develop. So in the bookல when each and every lesson will try to incorporate these things to you. So as a 21st century kids you have to understand and enhance your skills based on these points where it will help you to live better in your life. Okay. Then life skills and values. Jeevan Kaushal and Mulya. What are the important life skills? In the question answers படிக்கிறது is not a life skill. Life skill வந்து enhancing your skills in the lifeல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது how you have to handle it. So இந்த மாதிரி ஒரு life skills and values you have to understand. And critical thinking. Grahan Chintan. ஸோ கிரிட்டிக்கலாக இதுக்கு என்ன தேவை, இது இப்படி பண்ணால் இது நடக்குமா, இல்லை இது தேவை இல்லையா, இது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா, இது யூஸ் ஆகுமா, இல்லை இது தேவை இல்லையா, அவாய்ட் பண்ணுற விஷயமா, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாதா, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற விஷயமா, ஆல் திஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வில் ஹெல்ப் யூ டு enhance yourself in your life so that you will be able to build yourself better to see your future better. So these are the things which you have to incorporate within yourself. So problem solving, samasya samadhan, sanchar evam सहभागिता, ग्रहण चिंतन, जीवन कौशल और मूल्य. These are important for the 21st century. 21वीं सदी. So 21st century के தேவையான இந்த skills you have to develop, and this book will enhance you all these things by making you to understand each and every aspect through the lessons. So I just given the brief of the book, the brief which we have to learn from this book. The question answers படிக்கணும்ன்றது importance கிடையாது, that is for the mark purpose, but apart from that ஒரு லெசன்லேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணுன்றது தான் very important. So that will add your skills. So why we are reading this lesson? We are going to understand the emotions that the kids have, the people have around us, and the importance of praying, the thoughts of our mind, the belief that we have on God. And apart from this, we have to learn the language. So language level, we have to understand the pronunciation, we have to increase our vocabulary by knowing the meanings of the word and usage of the words, right? Or we giving the brief of the 21st century skills that is needed for the kids. Let me start the lesson 1 with the brief explanation what the poet Krishna Bihari wants to convey here. So இதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம், வாட் இஸ் தி objective of reading this lesson we have to understand, right? அது தெரிஞ்சுக்கணும். அது அப்போ தான் நம்ம அந்த objective போயட்டோட இமேஜினேஷனுக்கு நம்மளோட தாட்ஸை நம்ம ரிவால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் லெசன் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நியூ எமோஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அரௌண்ட் அஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம தாட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், நம்ம மைண்ட் தாட்ஸ் எப்படி வச்சுக்கணும், வாட் இஸ் த பிலீஃப் வி ஹேவ் ஃபார் த காட் அது தெரிஞ்சுக்கணும். And apart from knowing all the things, each and every lesson default learning is to learn the language. ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கிற ப்ரொனவுன்சியேஷன் எப்படி பண்ணணும், இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங். ஸோ இந்த புக்கை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நீங்கள் 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வெளியே வரும்போது இந்த புக்கில் இருக்க எல்லா வேர்டோட மீனிங்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் வாட் ஐ சே ஆடிங் யுவர் ஒக்காபுலரி. ஸோ ஒரு லெசனில் வர ஒரு நியூ வேர்ட்ஸையும் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் பை மேக்கிங் சென்டென்ஸ், பை நோயிங் த மீனிங் ஆஃப் இட். தட் இஸ் மேக்ஸ் த ட்ரூ லேர்னிங். ஸோ லேர்ன் த லாங்குவேஜ்
perfectly for the standard and try to sit and watch the video and understand each and every vocabulary which is new to you and try to make sentence or small sentence present tense la future tense la adu mani neenga try panni paakano. Okay, and the language la by checking your corrections by pronunciations and making sentence and understanding the different types of words, rhyming words na enna, word pair na enna, adu mari chinna vishayangalla neenga language patti kattukano. Now let me ask with few questions before I get into the explanation. How do you do the prayer at school? Every பண்ணுவீங்க ஸ்கூல்ல prayer? Yes, you assemble in the playground and do the common prayer, right? So all the things one by one we have the agenda to do the prayer. Or news irukku, or thoughts of the day irukku, or pledge irukku. Yes. So how do you do at home? வீட்ல எப்படி பண்ணுவீங்க? Yes, we'll have a small mandir at home, separate place where we do the puja, and we lit the light, flowers எல்லாம் வச்சு we'll do the puja early morning. Sometimes பெரியவங்க தனியாக வச்சுப்பாங்க, கிட்ஸ் எல்லாம் சாமி கும்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போவாங்க இல்லையா. ஸோ 1 or 2 times we'll do the puja at home in early morning, and the early evenings also we do the puja, right? So this is how we follow to do the prayer. Why do we have to do the prayer? எதுக்காக நம்ம பண்ணணும் prayer? ஏன் பண்ணணும்? So do you all believe in God? Who is God? Have you ever thought about it? இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்திருக்கா? Okay, put in the comment section, do you believe in God or not? உங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணுவீங்களா இல்லை ப்ரேயரே பண்ண மாட்டிங்களா? ஸோ do you trust God? நீங்கள் காடை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? Put in the comment section. Okay, I just want to know how many students are really trusting the God. So if you are a trusting God, so God na enna for you? Who is God? The creator. So what do you feel about God? Unseen power. So what do you think about God? Just put in the comment section. Okay, have you read any holy books? Ramayana, Mahabharata, Quran or Bible? படிச்சிருக்கீங்களா? God பற்றி எவ்வளோ தெரியும் உங்களுக்கு? So these are the few questions which has to come in your mind to increase your curiosity to understand and trust God. Okay, you have to do the prayer every day. You have to give respect to your parents and elders at home. You have to be very positive. So God கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி we have to do all those things. So the person who doesn't believe in God, there are few who doesn't believe in God. What do you think about how the world is going around? So அதுக்கு என்ன பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? That those people also put in the comment section. Okay, in the poem is based upon believing God. How people are believing in God? What are the requests we keep for the God to do the changes? This is what we are going to see. So today we are going to read a poem about the prayer done to God. Whether does the God really listen to us or does it reach the God? Don't know. But there are many in this world who trust God, who believe God, and who does the prayer. So in the brief, in this poem, the poet told the bad things that is happening and spreading all around in this world. In the world, இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கிற கெட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன நடக்குதுன்றது poet சொல்லியிருக்காரு. God வந்து சின்ன பசங்க ப்ரே பண்ணால் அது உடனே எடுத்துப்பாரு. He will not make it unheard. இக்னோர் பண்ண மாட்டார். ஸோ God கிட்ட சின்ன பசங்க எல்லாம் கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? இப்படி நாங்கள் படித்தோமே, இப்படி நாங்கள் தாத்தா பாட்டி சொன்னதெல்லாம் கேட்டோமே, ஆனால் இப்போ கரண்ட் சிச்சுவேஷன் அது மாதிரி எதுவுமே இல்லையே, நீங்கள் எல்லாத்தையும் ரிவர்ட் பண்ணி திருப்பி அதே மாதிரி பழைய மாதிரி கொடுத்துருங்க, நீங்கள் சின்ன பசங்க சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேட்பீங்கல்ல. ஸோ அப்படி they are praying to the God. Okay, so God will listen to child's prayer first, so it will not go unheard. So you all do the prayer to bring the world back where there is no violence and it is full of love, brotherhood and environment. It's very good and positive இருக்கணும் அப்படின்றது தான் the prayer is all about. So wherever we go now, we see there is no peace. So we all have to pray and fill in everyone's mind with kindness, love and happy things so that they can help each other and live happily. So this is what the brief of this poem is all about. So in the poem நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம், what is the objective நான் சொல்லிட்டேன், what are the life skills we need to enhance அதுவும் சொல்லிட்டேன், what is the language, how we have to improve your language சொல்லியிருக்கேன், and I have asked few questions to increase your curiosity about God. So அதை பற்றி dig in பண்ணி please put in the comment section, and I have also given the brief. Now you got the overall picture of the poem, right? So before getting into the poem, we'll just do a quick
introduction about the author, and then we will learn the poem line by line. Okay. Lekak Parichay. Lekak is Krishna Bihari. So Lekak na author, Kavi na poet. You can avanga rendume eludradanaala Lekak sollirukanga. Okay. So Lekak Krishna Bihari ka janm 29th August 1954 को हुआ था. So he was born on the date 29th August 1954. He is Krishna Bihari Noor. The full name is Krishna Bihari Noor. Okay. So when he was born on 29th August 1954. आप अखबार, रेडियो और अध्यापन में संबंध रहे हैं. So you were involved in the radio, newspaper. अखबार ना newspaper, radio you all know. अध्यापन is the teaching line. So इधर எல்லாத்துலமே you have been संबंध, you are related to this. आपकी 15 कहानी संग्रह ना collections, 15 story collections, 100 से भी अधिक, 100 more than 100, 100 से भी अधिक ना more than 100 लेख, the writing part, आत्मकथा autobiography का पहला भाग प्रकाशित हो चुका है. So other first part has been published, प्रकाशित ना publish आयरचे. 15 वर्षों से, so for the 15 years, 15 वर्षों means for the 15 years, निकट साहित्य पत्रिका का संपादन. So you were the editor for the निकट साहित्य पत्रिका, literature related magazine. साहित्य पत्रिका means literature magazine. What is the name of the magazine? निकट. The संपादन was editor for that magazine. हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सराहनीय योगदान. So you were given a contribution, was like commendable contribution was given to the Hindi language. So उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा पत्रिका निकट को धर्मयुग सर्जना सम्मान 2021 में सम्मानित किया गया. So from the state of Uttar Pradesh, from the Hindi Institute संस्थानல இருந்து magazine நிக்கட்டுக்கு தர்மயுக சர்ஜனா என்ற பேர்ல ஒரு சம்மான் award was been awarded, honor பண்ணிருக்காங்க. Sammanit means it was honored to the Nikat Patrika in the year 2021 by the Hindi Institute of Uttar Pradesh. इसके अतिरिक्त अदतावर apart from this, Uttar Pradesh Hindi संस्थान द्वारा ही लेखक को, so for the author also, for Krishna Bihari 2019 के प्रकाशित साहित्य भूषण सम्मान. So he was honored, awarded with the साहित्य भूषण सम्मान से भी नवाजा गया. नवाजा means award பண்ணிருக்காங்க. So the same institute has given the Sahitya Bhushan for the poet Krishna Bihari, and also in 2019 and in the year 2021 Dharma Yuga Sarjana सम्मान வந்து அந்த பத்திரிகா நிக்கட்டுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. लेखक ने कुछ नए संग्रह सन 2023 में भी प्रकाशित हुए, सराहे गए. So लेखक के कुछ, so அந்த ஆத்தரோட கொஞ்சம் கதைகள் எழுதின ரைட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல, கலெக்ஷன்ஸை 2023 publish பண்ணியிருக்காங்க. It was published in the collections of the author was published in the year 2023. और सराहे गए, सराहे means appreciate பண்ணியிருக்காங்க. उनकी प्रमुख कृतियाँ, so what are the important creations of his were 32 सालों का सफ़र, जीवन की सबसे सरद रात, अरब दुनिया और मेरी कहानियाँ in part 1 and part 2 इत्यादि etc. So these are his best creations, the name of the books which he has written. Okay, this is the brief of the poet. So the introduction, the brief about the author. Now we will learn this poem so that you will understand what poet is trying to say. बाल मन की बात है. बाल means childhood. So சின்ன பசங்களோட மனசுல இருக்கிற பேச்சு. So discussion, the thoughts that comes in the mind of children. पर बात में भी कुछ बात है. ஆனா அவங்க பேசுறாங்கல, அந்த டாக்கிங்ஸ்ல கூட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. There is something which we have to listen, which we have to observe in the talks of the children. ईश्वर मेरी सुनो तुम. So God, என்னோட நான் சொல்றதை நீ கேளு, listen to me. So the children are praying to the God, telling that we have some thoughts in our mind and that thoughts have some special meaning, so you listen to that. क्या पढ़ा था, what I studied, क्या सुना था, what I heard from our grandparents, right? நம்ம கண்ட்ரி இப்படி இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சு நம்மலாம் கேட்டிருப்போம். நம்ம இப்படிலாம் புக்கில் படிச்சிருப்போம். நம்ம கண்ட்ரி இப்படி இருந்துச்சு, ரொம்ப செழிப்பாக இருந்துச்சு, பீப்புள் தேர் வாஸ் நோ பெகர்ஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி, அது மாதிரிலாம் நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா. விஸ்வ கேசா ஹோ கயா, பட் சி நோ வேர்ல்டு எப்படி ஆயிடுச்சு.
देख कर इधर पार्थ पे after seeing all these things I heard something else through my grandparents, so I've read something. But now the world has changed. Now when I'm seeing this, my mind is getting unreasonable. எனக்கு வந்து ரொம்ப wildness feel ஆகுது. Seeing this all around, it makes me unreasonably wild. So absurdity. Okay, uchta is absurdity. That means unreasonably becoming wild. Drishya aisa ho gaya. The sight is like this. Whatever I see, wherever I see, I don't see the peace around me. This is what the children are telling to the God as prayer. अब मनुष्य की आत्मा में क्यों नहीं वह बात है. So now मनुष्य ना मनुष्यंगल people. So இப்ப இருக்க people ஓட soul, आत्मा is the soul doesn't have those things which I've read, which I've heard. So क्यों नहीं वह बात है. वह is the sarvanam pronoun used for the those things which the kid has heard from the grandparents or teachers or read through the books. Those things are soul connecting things are not there in the current human being. Ishwar meri suno tum. So God listen to me. Bhi karo edacha panunga. You do something. Karuna baro. Karuna is kindness. Dayan solluvom. Baro means fill. Fill in everyone's mind the kindness fill panni vitrunga. Like that the kids are praying to the God. Vishwas फिर से पनप जाए. Vishwas means the trust. I had, I believed, whatever trust I believed or I had before, let it come back. Panap jaye. Panap na means flourish agutom. Let it flourish it. The trust, let it flourish it back. Like that the kids are telling. Panap na another flourish agarde. Okay. Karuna is kindness. Vishwas is the trust. The trust which I had earlier, let it come back. Let it flourish it. Like that the kids are praying to the God that do something to feel the kindness in each and every people. To feel the kindness in this world. इस चराचर जगत में फिर चराचर is all the living creatures and nature. Jagat na world. So in the creatures and living creatures and world left, fill all the kindness to them. Jagat में फिर दुनिया आ insect प्यार पाए. So the world will again get back in nago. Non-violence, love they'll get, right? When the kindness is filled everywhere, எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப கைண்டாக பிஹேவ் பண்ணுற பீப்புள் இருந்துட்டாங்கன்னா we won't do violence at all, right? So the world will fill with non-violence ஆயிடும் இப்போது. So it's charachar. Charachar means all the living creatures and natures which are living. எல்லாருக்குள்ளேயும் kindness வந்துருச்சுன்னா இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே non-violenceாக ஆகிடும். So the love and affection will spread around and there will be no violence at all. So this is what the kids pray to the God. सामने लगता है क्यों जैसे अंधेरी रात है. Now when I close my eyes I see in front of me there is only darkness because I don't see a trust, I don't see a path, I don't see any progress. This is what the poet imagines here, that there is nothing to grow further in a positive way. So सामने लगता है मुन्नाडी पाता इरुट्टा தான் இருக்கு. अंधेरे is the darkness. Okay. ईश्वर मेरी सुनो तो. Now you listen to me. लोग कहते तो यही हैं. So people tell this. यही है ना, इधर சொல்றாங்க all the people that प्रार्थना बच्चों की तुमसे अनसुनी होती नहीं है. So whatever request, प्रार्थना is the prayer or the request which we keep through the kids, you don't unheard பண்ண மாட்டீங்க. You will not ignore it. இதுதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க. So अनसुनी means unheard. You will not ignore it. इसलिए है विनय तुमसे. So since we have heard from the people that the God will listen to child's prayer, so I am requesting you, I am praying. அதுக்காக தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன். So Vinay is with the modesty, I am praying to you so that you will not ignore it, you will not be unheard இருக்க மாட்டீங்க, right? विश्व नभ पर वह दिखाओ. Now the world of sky, the world sky la vishvam is world, nab means sky. So the sky of the world just show us where dikau idallam kaatunga, what they have heard in the past, what they have heard and what they have read, adallam thirupi engalukku kaatunga. That kindness oda irukutum, people love and affection spread agutum, brotherhood spread agutum. So duniya kehe, so the world will tell nava praat hai. Nava means new, praat is a morning. So the new morning with lot of hope, with all the positiveness, everywhere around is love and affection, brotherhood mindset, and there is no violence. So idha mari or morning engalukku kudunga. So like that, ईश्वर मेरी सुनो तुम. To God, please listen to us.
Krishna Bihari. So what the prayer is that you change the world back to what we have heard and make the world like that. See the sky of the new world eppadi irukonu. The world or the sky in the morning should be like that, so that it's a new morning for us. Everything is positive around. Okay, so this is the request the kids have kept to the God, thinking that God will not ignore, unheard பண்ண மாட்டாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் they are believing in the God and keeping this prayer to the God to change the world back where it is full of love and affection. A very beautiful poem. How did you like this poem? So hope you would have understood the poem and you would have understood the meaning and what really needed at this hour. If you still have any doubt or clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. Thank you, students.